Malawi Brief. Popitiriza kukupasirani misonkhano ya atolankhani imene yakonzedwa ndi mabungwe osiyanasiyana lero pano takubweretserani Sylvester Namiwa amenenso ndi mkulu wa bungwe lija la SIDED lomwenso limamenyera ufulu mdziko muno. Anamiwa alankhulapo pa zimene zachitika dzulo pa Kamuzu Day ndi zinthu zina. Ndi apa ndisakudyereni nthawi yanu kwambiri, tangomveserani zimene Anamiwa alankhula. Kuli nkhani yofuna kuti tizikambisana ndiye ndisanapereke bwaloli ku nkhani yokhuza misonkho ndimafuna ndiyambire apa kunena kuti dzulo kunali tsiku lokumbukira mtsogoleri wakale wa dziko lino ku Lilongwe kumeneko kwachitika zinthu zosakhala bwino. Ndinene pano kuti ngati Chakwera ali ndi bwenzi lawo namba 1 ndine pano amafuna kundipha osatiso kamozi kambirimbiri amalawi ndi mboni, koma chifukwa kuti dziko la Malawi tidasankha kunena kuti tikhale ndi democracy, tizipanga zinthu mwa democracy. 1 2 dziko lino ngati likuonongeka limaonongeka kuli kagulu kenaka ka anthu kamaziona kanzeru kuzindikira kwambiri amene watikalowa mabuku amafanana ndi akapolo amene ali okondwa kwambiri. Adani a ulamuliro wabwino kapena wa ufulu amakhala akapolo amene ali okondwa kwambiri, amangombera mmanja zilizonse. Ndimafuna ndisindike pano kuti ngati DPP ili ndi adani yake si Chakwera, adani yake si MCP. Padakali pano pa adani a DPP ali mu DPP momwemo, ndi anthu amene anthu akumayankhula zoona samva, anthu amene akumayankhula zoona akuyang'ana kumbali. So ndifuna ndikuuzeni amalawi makamaka masapota a DPP kunena kuti Chakwera anthu anathana nawo pa 16 paja amene makwana 10 o'clock Chakwera analibe nawo ntchito. Ndinu mwasiye akulira mpando uja ngokoma kwambiri, ndi munthu ukachoka pamene paja poumalira musalimbane nawo. The best punishment you can give to MCP and Chakwera is to ignore them. So zimene zachitika dzulo as SIDED tikugwirizana ndi anduna azachitetezo cha dziko kuti malamulo sanasatidwe, komanso tikuzuzula in the same vein chifukwa chokuti dzulo lakuika ziwiri simapanga chokhonza chimodzi. Ndibwereze, anaphwanya malamulo, amafunika kuti malamulo omwewo asatidwe kuti munthu akaphwanya lamulo timatani. Tisabwereze kwa unesa amalawi zimene anadana nazo. Ndisindike pano kunena kuti categorically amalawi amadana ndi ulamuliro wa nkhanza. Zimene zinachitika dzulo zija ndi nkhanza. Zinthu zidaonongeka poyambirira kuti zikukanga kuti mu DPP we are endowed ndi anthu oganiza bwino kwambiri, koma anthu ambiri aja nthawi zambiri sapasidwa mpata. Planning ya zinthu yaina avuta because simungakambe za Kamuzu Day minus MCP. Nchimozimozi kuti nyamuli pano tipite kwa Goliath tizikakamba za DPP koma tisakachule ku bingu kapena tisakachule ku za IPM. So sizinayende. Ndeti mvane pano kuti zikalakwika tizizuzulana. Chithunzithunzi chitika dzulo tukanga kuti tili mu police state. We are a democracy, so we strongly condemn the acts of violence. Violence is violence. It has to be condemned in strong terms regardless of whoever is doing that. The police should maintain professionalism. Ours is not a force. It changed. It used to be a police force for the past 31 years. It changed. Now it's a service. Now it has to demonstrate that it's a service. Nonetheless, IMCP muziwe kuti mukomaenda ndi Chakwera mukuyenda ndi president wakale wa dziko lino. So president wakale wa dziko lino ali ndi office yoti azilemekeza, komanso iye mwini azizilemekeza. Muzionanso kupita Chakwera. Tili ndi council, tili ndi atsogoleri akale angapo, tili ndi Abakiri Muluzi, tili ndi Mai Joyce Banda. Mwayang'anisise bwinobwino Mai Joyce Banda ndi Abakiri Muluzi mene amazipangira contact. Chifukwa nthawi zinanso ukakhala munthu wankulu kumasewera ndi ana anthu samatha kukusiyanisa. Koma mawanga upita kunena kuti akulu zinthu zikamala kuika tisamaombere manja. Zimene zinachitika dzulo zija sizoona. We cannot condone that in a democratic society. Malawi is not a police state, and the police muzigwira ntchito yanu professionally. Different bweleze pamenepo. So kupempha kwanga ngonena kuti ngakhale anduna achitetezo cha dziko anena kuti MCP sinasatire malamulo, koma conduct ya police ija sinali bwino. It leaves a lot to be desired. So I'm asking the Inspector General of Police kuti apeze njira yone kuti zimene zisazachitikeso. Timafuna tiyambire pamenepo.
malo mone akuti Malawi yake paja malemba mautenga lero mautenga sitiwerenga ndadya kale utenga umodzi ndili ndi munthu mmodzi panopa Amos Kavina mkulu amene adagwira ntchito ku kampani afotokoza yekha ife takhala tikunena tidapereka paja tinkafuna kuchita zionesero kunena kuti amwenye ma Chinese ma Nigeria ma Lebanese they are holding this country at ransom chimene akukanira EIS ndi kuba ndiye kusidedi tikamayankhula timakhala kuti taponda chogwirika we don't just speak ndiye tabwera ndi munthu amene adagwira ntchito mu shop timafuna mumve afotokoze yekha chimene tikunena kuti anthu amene akudada ndi mashina aja ngakuba bwana Amos. Choyamba ndathokoza kwambiri bwana Miwa pondipatsa mpata kuti ndifotokoze kumbali imene ndikuyidziwa komanso ndithokoze kwambiri atolankhani amanyimbo osiyanasiyana. Ineyo kwambiri sikuti ndilankhula zambiri koma ndilankhula chokha chimene ndidachiona komanso ndidachigwira ndi manja anga. Zomakhala zomvetsa chisoni kuti amene akudana nayo zinthu zinde ukhaokhawo so amene akupeza phindu. Ndikukamba zifukwa kuti pachiyambi pazonsezi mzaka za mbuyomu timagwisa ntchito malisiti olemba ndi pamanja ndi zimene zichazo zidazatha mzaka za 2014 kutha wake kunabweranso ma EFD ake amenewa amene akutani akukhutira nawo kuti ali bwino kusiyana ndi ma EIS amene abwera kumenewa. Ine ndagwira mu China shop mu zaka zochepera 10 ndipo ndimagwira ntchito mu shop ya ma China amene anali Airwire Trading, LSQ Trading komanso Shanfa Trading kulilongwe. Pakubwera kwa machine amene ajawo anabwera amene amodzi mwa supply yake adali a Business Machine Limited ndipo inali munthu mmodzi amene anachita nawo mwayi kuti shop yathu idandisankha ine kuphunzira nawo maphunziro amene ku BML kagwisidwe ntchito kama EFD. Ma EFD aja pachiyambi ponso amene adalipo mu nyengo imene komanso akhoza kukhala mboni ankakana amwenye omwewo ndi machina anthu amene apanga business akuluakulu kuti machina asanali bwino kunali kungoba msonkho kungofuna kuwabela anthu ndalama. Machina aja kagwisidwe kake ntchito kamakhala kophweka kwambiri ndiponso kali ndi kuofoka kwakukulu kwambiri kuti olo munthu woti ndozindikira kwambiri kuti ndokuba sangavutike kuba. Ndikukamba zifukwa kuti machina aja amayikidwa telekeze kuti shop imene kugwisa ntchito pali mbali ina ndi ya electronics, mbali ina ndi ya cosmetics, mbali ina ndi yokhudza ndi zovala imene amakhalira mashopu anzathu akuluakuluwa. Zinthu zija timazika mu zigawo zimakhala ndi makodi telekeze kodi number 1 tika electronics, kodi number 2 tika ngati cosmetics. Mukapanga zinthu zija mukafuna kulosa mu system kuti mufuna kugulisa kuti muambe kupancha mumapancha zinthu zija malinga imene munthu adani wapangira. Koma ife kuti Malawi ife tili ndi khalidwe lozolowera kunenerera kofoka kwakukulu kumene kumaoneka kwambiri pa machina amene aja ndikuti ndikumeneko chifukwa Malawi timasankha kunenerera ndi anzathu aja ndochenjera kuchenjerana kwake nako iwo aja chifukwa kuti mwanenerera amakukakamizani kukupatsani lisiti limene mtengo wake sikugwiza naso ndi imene katundu mwatani mwagula. Initiative seeded writes you honorable with reference to the above stated subject matter. At the onset, you may wish to know that a Malawian of Indian descent and a business person, Mr. Faizo Abu, trading under Pacific Limited, has moved the court challenging the constitutionality of the Customary Land Act, precisely the capping of land acquisition for non-indigenous Malawians. Needless to put it to you, Honorable, that besides paying the only fundamental natural resource that sustains life, the country's banana-shaped boundaries defined us as the nation and the people. Therefore, by any measure, this matter, which is before the court, is a high-profile case with the public interest. Memories are still fresh of the 2019 election case, which was religiously followed by Malawians,
since it was covered live. So too was the recent past same-sex marriage case involving a Dutch national and Jana Gonani, a Malawian transgender. Given such huge importance, SIDED is therefore beseeching you to invoke your constitutional powers to instruct the national broadcaster, the Malawi Broadcasting Corporation MPC, to apply to the court to cover the proceedings live, so that every Malawian should follow the case up to its logical conclusion. Yours faithfully, Sylvester Namiwa, SIDED Executive Director. Ndinanena poyambirira paja kuti lero kulibe chikalata cha tulankhani, koma kuli makalata amene talembera adindo. Kalata yoyamba ndimene ndawerengayi kunena kuti kalata ikupita kwa nduna yofalitsa nkhani olemekezeka Dr. Shadrack Namalomba. Tikuwapempha m'malo mwa Malawi 23 million kunena kuti kunjako kuli nkhaniyo ndiyokhuza malamulo azamalo. Tili ndi lamulo la zamalo limene manena kuti customary land, malo amene mapasana kwa makolo ochokera kwa makolo aja, sakuyeneka kugulitsidwa makamaka kwa anthu ena kuti sinzika za mdziko muno kapena sanabadwire m'Malawi muno. Ndiye lamulo limeneli likuoneka kuti silidasangalatse ochita malonda ena aja abale athu onena kuti adachokera makolo awo adachokera ku India, koma tili nawo pompano muno Malawi muno padakali pano pandi nzika ndithu amene timatchula kuti amwenye. Tili ndi mulumuzana mmodzi mponda matiki Faizo Abu amene anthu ambiri amanena kuti ali ndi malo ambiri kwa basi mulimbimu. Ameneyo lamulo limeneli sidamukomere ndi adapita kukamang'ala ku khoti. Mulandu umenewu uli ku khoti yamatera constitution. Ngati mulandu wachisankho uja ndiyeno timaganiza kuti nkhani imene njofunikira kwambiri, chifukwa chigamulo chimene chichoke kumeneku sichikhuza amwenye okha, sichikhuza inu ndine aitokha, komanso chizakhuza ana athu mibado ndi mibado imene ikubwera kusokoloku. Ndiyeno pa nkhani ngati imene musayembekezere kuti ndiyikapo maganizo. Chifukwa chani? Mulandu ukakhala ku khoti anthu sayikapo maganizo. Koma chimene tikupempha mogwada, tikupempha kuboma kuzera ku nduna wofalitsa nkhani kunena kuti apite ku khoti akapemphe kunena kuti mulandu umenewu usamamveredwe mwa chinunu, mulandu umenewu usakhale ngati wobisa, mulandu umenewu ndi wa 2024. Ndikukhulupirira kuti amalawi ambiri muzizimuka kunena kuti bwanji sitimadziwa kuti kuli mulandu umenewu. So ngakhale sitengeke maganizo athu popeza mulandu ukumvedwa, komabe tikuona kuti chikhala chofunikira kuti amalawi eni ake aziziwa kunena kuti munthu wochita malonda Faizo Abu amene ni mwini kwa Pacific Limited wachiona chofunikira kuti apite akamang'ale ku khoti kususana ndi ganizo lolena kuti pasamakhale limiti amwenye azigula malo amene angafunire. Ndiye nkhani iyi ili ku Constitutional Court. Ndiye tunena kuti nkhani imene ndiyofunikira kwambiri kuyerekeza ndi nkhani ya chisankho ichi. Mukuziwa inu nkhani ya chisankho ajama amene amakhoma zidebe adasiya, fanthu amazuzoka kusokoneza zidebe anthu amakoma usiku, khoti lijalekadani likasiya. Komanso posile pomba kunali mlandu uja ukhuza kuti imwina azibambo ena azikwatirana azibambo okhaokha kapenanso azimayi azikwatirana azimayi okhaokha. Unali mlandu usonena kuti ngakhale pa Zodiac pa Times timaumvera. Ndiye mwina anthu mwanena kuti ndifa chani mungotchula MBC yokha simukuchula Times ndi Zodiac? Awa ali mu business, koma MPC ngakhale pa business koma ndi athu timayitipira ndi misonkho yathu. Ndiye tikupira kuti mwina Zodiac akatachiona chofunikira athamanganso, Times sinso athamanganso, chifukwa imene tagwira ife chonena kuti nkhani ikukambidwa apa ndi imene ndipanga ife kuti tikhale anthu akuluakulu. Ifa ndinenechi chilichonse chimene timachipanga ife kuti ndife anthu. Umunthuwo kuti ukhalepo umachokera chifukwa cha nthaka imene tapondayi. Simunganene kuti ife timamenyera maufulu anthu, sunganene kuti ndi president, sunganene kuti ndi MP kapena ndine minister kapena ndine councilor, koma kulibe nthaka. Choncho chilichonse chokhuza nthaka amalawi tiyeneka kumachita nazo chidwi. Tichite nazo chidwi pa chifukwa cha ife eni komanso ifa cha mibado ina imene ikubwera kusogoloko. Ndifa kutanena kuti nkhani ili ku khoti, musandifunse kuti maganizo anga ndi otani, koma nkhani ndionena kuti mwenye wakamang'ala ku khoti kunena kuti lamulo limene lija likuyika anthu ena kunja, likupangisa kuti anthu ena aoneke ngati asalidwe.
ndiye nkhani iyi tisazangoimva kuthatha isazati zizimuse ngati nkhani ja finance bank tinangozuka kunena kuti kupempha mopemba mogwada na malomba kunena kuti mupite muuze MPC ipeze lawyer wawo athamange ku koti akapemphe kuti Amalawi tifuna mlandu umene tizumvesera ngati mene timamvera mlandu wa chisankho imeneyo atha nkhani ziwiri mundilole. I should go straight to the second letter. It's a day of letters, forgive me. The 5th of May 2026, the Secretary to the Treasury, Minister of Finance. This letter is addressed to the ST himself, Dr. Cliff Chunda, with a copy to the Minister of Finance, Honorable Joseph Mwanamveka. Request for an explanation on delayed funding for maize procurement. As a mouthpiece of the voiceless citizenry and in exercise of its governance watchdog law, the Center for Democracy and Economic Development Initiative, CDED, writes you, sir, with reference to the above stated subject matter. At the onset, CDED intends to draw your kind attention to page 26 of the Democratic Progressive Party DPP manifesto, where the ruling party pledged to reform the Agricultural Development and Marketing Corporation, ADMAC, into a commercial entity with local and international market linkages to stabilize prices and give farmers fair returns on one hand, while on the other hand, the party promised that the national strategic grain reserves would be stocked with 150,000 metric tons of the staple food at any given point in time. CDED therefore feels duty bound to write you, sir, requesting for an explanation on why ADMAC is yet to receive funds for the procurement of maize in line with the above campaign promise, despite the national budget being passed in April 2026. We at CDED take it that the moment government, through the Minister of Agriculture, announced the farm gate prices, Treasury should have responded by making resources available, a development that would have allowed the farmers fair prices for their maize, at the same time prevent the private traders from mopping the market, in the process creating a scenario as that of last year where Malawi had to look elsewhere to buy maize, which was in fact produced right here in the country. Needless to put it to you, sir, that it does not sit well for a country that prides in agroeconomy to import food for the survival of its own citizens. It is also painful that such a country should be looking for foreign currency to import maize instead of ring-fencing the same for strategic imports such as fuel, medicines, and raw materials for the industries that run the economy. As they say, a stitch in time saves 9. CDED is pleading with you, with your office, to immediately make available the budget allocation to ADMAC to buy maize. Yours faithfully, Sylvester Namiwa, CDED Executive Director. Mondi kulukira na pepe sagale kuti ndi siku la makalata so kalata yomaliza kalata yachiwiri tikufuna kuti mkulu amene amakhalira chithumba cha boma, Secretary to the Treasury, Cliff Chunda, auze mtundu wa Malawi kuti zikuchedwa pati kuti boma liyambe kugula chimanga kuzera mwa ADMAC. Nkhani iyi sikuti tangozuka pamene tikudana ndi achiunda kapena tikudana ndi Mwanamveka ayi, koma nkhani yachokera papangano limene chipani cha DPP chinapanga ndi Malawi tisanapange chisankho cha pa 16 September 2025. Mukakayang'ana mu ndondomeko ya zolonjeza zawo kapena kuti manifesto ya 2025 kufika 2030 pasamba 26 adasimikizira mtundu wa Malawi kunena kuti aonesesa kuti ADMAC ijana itesa Chakwera ichi pochosa anthu ntchito ichi iwo ayibwerezesa mchimake kunena kuti kupatula kuti anthu abwezeresedwa ntchito zawo komanso anthu akhala ndi bwenzi
lokagulako chakudya, lokagulako zipangizo za ulimi. Aliyense akudziwa kunena kuti dera lililonse kona lililonse kuti ukagule chinthu pa mtengo ovomerezeka kapena kuti ukagulise mbewu zako zokolola zako pa mtengo ovomerezeka umayeneka upite nawo ku Admark. Koma boma lapita lija mwina nifake Amalawi anadana nalo anawatulusa Admark adaipa. Ndiye anthu akudabwa kunena kuti ndondomeko za chuma adakambirana aphungu tidamva kuti kwapita ndalama zankhaninkhani ku Admark. Koma lero Amalawi akusowa kwagulisa chimanga chawo. Izi zapangisa kuti aja matrader ayambe kugula chimanga chicha kwa anthu. Ndiye tikuziwa kuti nthawi zambiri matrader chidwi chawo chimakhala pa phindu, sapangapo zofuna kuti anthu ena apeze phindu pa thukuta lawo. Ndiye tunena kuti kuchedwa kumene akupanga ku treasury kusatulusa ndalama pachitika zinthu zitatu. 1, anthu akagulisa chimanga chawo pa mtengo osakhala bwino chifukwa chokuti Admark imene libwenzerawo kulibe ndalama. 2, zizapezeka kuti nthawi imene Admark izakhale ndalama kapena NFR izakhale ndalama anthu aja chimanga alibe. Ndiye Amalawi ni mboni kuti mdziko muno Amalawi akhala kudya chiteze osati kuti chimanga mulibe ayi, koma anthu ena uzikonda amakhala chimanga chicha achipangira achikhalirira. Ndiye no pamabwera ganizo kuti nanga anthu afe ndi njala ayi, chifukwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika amasindika ndithu kuti safuna kuti ngakhale munthu mmodzi agone njala. Chifukwa cha chimenecho pazapangidwa chiganizo choti titanise chimanga kunja. Koma wait a minute, ifeyo timazitchula kuti chuma chathu chili muthaka. Mulungu anatidalisa tili ndi nyengo yabwino, nthaka yachonde, Amalawi ngolimbikira saulesi. Koma siwona ndithu tizikondwera ndi kuyitanisa chakudya kuchokera ku dziko lina. Ndiye tikatere forex ndalama yakunja imene tikuyifuna ija ikusowa kuti tizigulira mafuta ija, imene ikusowa kuti tigulire mankhwala ija, tizikagulira chakudya. Ayi ndithu ife katanena kuti wandisokosera nkulinga utamva. Pangani chilichonse chotheka ku treasuryko mwina mazulu ano mutapanga ka trans ID ku Admarkiko mawa anthu ayambe kugula chimanga. Munthu wanzeru amayang'ana pamene nzanga anapunthwa kuyambira kuja ndi makamba kunena kuti zimene ndayankhula kuyambira si zimene timati tiyankhule, koma timayeneka kuyankhula chifukwa chokuti tikulimbana ndi munthu woti anthu anankana kale, munthu amene sanasamaleko za umoyo wa Malawi. So boma la DPP mukakayang'ana pa chizindikiro chawo pali chimanga. Ndiye zikudabwisa kuti budget yadusa chimanga chonse chikugulidwa kenaka tizikagulanso ku Zambia forex tikayipeza kuti. So easy, it's not from the blues, it is from the DPP manifesto. That said, ndinene pano kuti ntchito yathu pano ndiyo ngoyankhula zoona. Ndiye tikuziwa kuti munthu amene amayankhula zoona sakhala ndi abwenzi ambiri, adani amachuluka. Koma wadani asanachuluke muziwe kuti Chakwera awo akubwera tiye gasilero awo analinso munthu tikamayankhula samamva, zoti tiye gasi amalilisa samadziwa. Koma ndinagale kuti munthu wabwino you don't celebrate ma miseries amtu mavuto a munthu wina. Mzako ulotadana naye muntani maka akagwiridwa soka umene utulire naye limodzi. Ifake tunena kuti ife tikuzuzula zimene zachitika zulo zija, koma chimene ndi mboni zakusamva, umboni wa kupanga zinthu zosiyana zimene akufuna Amalawi. In fact lelolo msonkhano watu lankhani mene tikanafuna kupanga lero sitinganati tizikamba zimene tikukamba pano, timafuna tizifunsa kuti kodi Malawi munomo tiyakhala ndi ma president angati, kodi chifukwa chani tizipanga celebrate birthday ya president mmodzi yekha. Koma nkhani imene mwayisokoneza polisi kutoko press briefing inoyo bwezi tikumafunsa kuti kodi chifukwa chani chipani china chakita chilola chizigwisa ntchito zina la dziko Malawi, zipani zonse palibe amene amagwisa ntchito Malawi. Timafuna tizifunsa mafunso angati amene lero koma mwayisokoneza a polisi. Zolakirwa ziwiri sizimapanga chokhonza chimodzi. Bwezi press briefing tikufunsa kuti chifukwa chani mbendera ya dziko tinalolera kuti tikapasa anthu andale azigwisa ntchito. Mafunso amene bwezi mwafunsa lero press briefing ya lero, koma mmene mwapangira dzulo wa polisi mwatisokonezera show. So tidikira kale tiye gasi uja anthu achoke mmaso munja kenaka azitiwuza kuti is it right, is it fair tilole dziko lona kuti the name Malawi should be associated with chipani. Is it fair, is it reasonable kuti tilole makakaja national flags national flag
it should be associated with a political party. Komanso wait a minute. Chakwera being the former president dali nagano ulafunika ulemu wao. Komanso kula anthu ena kugwira ntchito kwemara komweko amene amakhala pasogolo kumawuza kuti usalipire 200 million ukalipire 20 million inayo 40 million ndibase. Zomvesa chisoni zamanyazi kuti panopa EIC mashopu ena aloledwa kuti asegule nkumana mizira kuti akupanga upload zinthu mu system koma ziti zaboza kuli mashopu ena akuti sakupanga nawo za EICs. So tax is a matter of law. Ndenga timukwalola anthu ena kunena kuti azipanga zimene akufuna limene lusundira mulo zikomo kwambiri.